Die Beobachtungsstation im Rand der bekannten Universum samt ließ vor sich hin, als plötzlich ein Signal die still durchbrach. Lieutenant Park starrt ungläubig auf seinen Bildschirm. Das konnte nicht sein. Die Frequenz gehört zur UES Perseverance, einem mächtigen Cruiser, der vor 3 Jahren spurlos verschwunden war. Das ist unmöglich. Meldet Park und justiert sein Instrument. Das Schiff war während einer geheimen Mission verschwunden, und die Admiralität hat es offiziell für verloren erklärt. Doch hier war es. Sendet not Signale aus dem größten Ring der menschlichen Weltraums, innerhalb von Stunden. Erreicht die Rettungsflotte die angegebenen Koordinaten. Kapitän Lee stand auf der Brücke seines Flaggschiffs und betrachtet das gespenstische Schauspiel vor ihm. Die Perseverance trieb leblos ihn totwelt, ihr einst strahlenden Lichter erloschen. Das Massivschiff war vollständig intakt. Als het is gerad erst sein Ries beendet. Als Systemseigen grun, bergt het Ingenieur Kim von seinem Arbeitsplatz. Aber warum antwortet niemand auf unser Ruf? Lee runzelt die Stirn. Etwas stimmt hier nicht. Die Perseverance war eins der modernsten Schiffe der Flotte gewesen. Ausgerüstet mit experimenteller Technologie. Ihr Besatzung bestehend aus den besten Offizieren der Menschheit. Ledenscheichen, fragt Lee. Das ist das seltsam, Kapitän, antwortet Gersten Choi. Mein Sensoren zeigen schwach biologische Signale. Es scheint, als war die Besatzung noch an Bord, aber sie siegert. Die Muster sind eigenartig. Fast so, als würden sie flackern. Die Kommunikation sofern sie unversucht verzweifelt, Kontakt herzustellen. Perseverance, hier ist die Rettungsflotte. Bitte antworten Sie. Nur statisches Rauschen kam zurück. Durchsitzt von merkwürdigen Nen, die fast wie Flüstern, klang in dort Libio bachtet, wie das Geisterschiff langsam den toten Planeten kreist. Sein Anlauf war instabil in wenigen Tagen wird es in die Atmosphäre stürzen. Was auch immer der Besatzung Suggestion war, sie hatten nicht viel Zeit. Bereiten Sie ein Boarding-Team vor, befahl Lee. Wir gehen rüber. Wenn die Vorbereitungen liefen, starte weiter auf die Perseverance. 3 Jahre war sie verschwunden gewesen. 3 Jahre, in denen die Admiralität Natur gesagt hat. Und jetzt war sie plötzlich hier, als het sie die ganze Zeit geütet. Specialist Seo meldet sich zu Wort, Kapitän. Die Energiesignaturen sind entschwindlich. Es ist, als würde das Schiff auf Notenergie laufen, aber die Muster. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Wie nicht grimm. Was auch immer der Perseverance und ihre Besatzung Suggestion war. Es hat mit ihrer geheimen Mission zu tun. Und jetzt lag es in ihm an seinem Team, das Rätsel zu lösen, bevor es zu spät war. Das Geisterschiff wartet schweigend auf ihr Ankunft. Spezialistin Kim aktiviert ihren Plasmasnider und durchbricht die Überlug der Perseverance. Das Metall glüht kurz auf, bevor es das Seat fiel. Ihr Bergungsmannschaft folgt ihr durch die Öffnung in den Frachtraum der Geisterschiffs. Atmosphäre ist atombar, meldet Techniker Hahn und schob sein Visor hoch. Aber die Temperatur liegt bei nur 10 Grad. Das Lebenserhaltungsluft aufs Flamm. Kim leuchtet mit ihrer Taschenlampe immer. Der Frachtraum sah normal aus, Kissen und Ausrüstung waren ordentlich verstaut. Als het die Besatzung gerade erst ihre Arbeit beendet. Doch etwas fühlt sich falsch an. Ein Bedrückend still lag über allem. Folgt mir, flüstert Kim und führt ihr Team durch die Hauptschulz in die Korridor des Schiffs. Die Nachtbeleuchtung warf gespenstisch Schatten an die Wand. Der Schritt halten unnatürlich laut in der still dort in Park blieb vor einer offenen Kabine stehen. Set juk das an, sagt und dutet hinein,
auf dem kleinen Tisch stand in dem Fantas-Kaffee, daneben lag ein halbgelesen Buch. Das Bett war ungemacht. Als het Gemmen gerade erst darin geschlafen. Das kann nicht sein, murmelt. Gerst in Seo. Das Schiff ist seit 3 Jahren verschwunden. Der Kaffee muss längst kalt sein. Kim berührte vorsichtig die Tasse. Sie war tatsächlich warm. Ein Schauer lief ihr über den Rücken. Sie gingen weiter durch die Gegend und fanden überall Lichtscheinen. Und der Mess standen halb gegessen Mahlzeiten auf den Tischen. Und der Werkstatt lagen Werkzeuge herum. Als het sie Gemmen gerade erst aus der Hand gelegt. Mein Instrument. Spielen werkt. Bringt die Elektroniker Choi und start auf sein Gurt. Hier sind elektromagnetische Anomalien, aber sie bewegen sich. Fast so, als würden sie uns folgen. Kim spürt es auch ein Kribbeln in der Luft. Als würde statische Elektrizität sie herum tanzen. Ihr Nackenhaar stellten sich auf. Bleibet zusammen, befahl sie, und haltete Waffen bereit. Sie folgten den schwachen Energiemsengen tiefer ins Schiff hinein. Die Korridor wurden dunkler, die Schatten länger. Manchmal glaubt Kim, begangen in ihrem Augenwinkel zu sehen, doch wenn sie sich umdreht, war nix da. Kapitän Kim, rief Choi plötzlich, die Anomalien wurden stärker, es ist. Als würde etwas auf uns reagieren. Was für etwas, fragt. Park knows. Ich weiß es nicht, antwortet Choi und schüttelt den Kopf. Aber was auch immer es ist, ich weiß, dass wir hier sind. Kim führt ihr Team weiter vorwärts. Die Perseverance hielt ihr Geheimnis, aber sie waren's Klassen, die Wahrheit herauszufinden. Hinter ihnen flackerten die Lichter kurz auf. Als würde das Schiff selbst dem Leben erwachen. Die Jagnach antworten hat gerade erst begonnen. Die Bruch der Perseverance lag in dämmerigem Licht. Nur die Nachtbeleuchtung warf schwach Schatten über die Kontrollpulte. Kim und ihr Team betreten vorsichtig den Kommandoraum. Ihre Tensage sichtbar in der kalten Luft. Unglaublich, flüstert Ingenieur Park und starrt auf den Kapitänstuhl. Die Polsterung war eingedrückt, als het Gemmen gerade erst dort gesessen. Sogar die Armlehnen zeigten noch die Abdruckvorhanden, die sich daran festgeklammert hatten. Kim trat in ihr heran. Kapitän Hahn muss hier gewesen sein, cause Bever sie stockt. Bever was war mit der Besatzung geschehen? Techniker Chai arbeitet sich zu den Navigationsganzen vor. Hier ist etwas Seltsames, rief er. Der Kurs ist noch eingestellt. Sie wollten in unbekanntes Gebiet fliegen. Weit jenseits der kartografierten Sektoren. Warum sollten Sie das tun? Fragt Kirsten Seo. Park war bereits dabei, die Hauptkonsole zu aktivieren. Ich versuch, an die Logbucher zu kommen. Sein Finger tanzten über die Tassen. Doch schnell runzelte die Stirn. Das ist merkwürdig. Die Verschlüsselung ist weit über dem Standardprotokoll. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Grund. Park arbeitet, begannen die Lichter der Bruch zu flackern. Nicht zufällig, sondern in einem Muster. Kurs lang, Kim erkennt es sofort. Das ist Morsecode, sagt sie. Gemmen versucht, mit uns zu kommunizieren. Aber hier ist niemand, flüstert Seo und blickt nervös immer. Die Lichter blinkten weiter, SOS, Hilf, Dan, WRNUNG, Warning over, murmelt Choi. Plötzlich bewegt sich ein Schatten im Rand der Bruch. All dritten sich am Dock. Dort stand niemand. Nur die Dunkelheit schien zu leben und zu atmen. Mein Sensoren zeigen nix an, berichtet Park mit zitternder Stimme. Aber da ist definitiv etwas. Kim spürt, wie sich ihr Nackenhaar aufstellten. Die Luft selbst schien zu vibrieren. Konzentriert euch auf die Logbucher, befahl sie. Was auch immer hier passiert ist,
Die Antworten sind in den Aufzeichnungen. Park tippt fieberhaft auf seine Konsole. Ich komm langsam durch die Verschlüsselung. Noch ein paar Minuten. Die Schatten bewegten sich wieder, diesmal deutlicher. Es war, als würden unsichtbare Gestalten über die Brücke wandeln. Die Temperatur sank weiter. Und der Atem bildet kleine Wolken. Da, rief Park plötzlich. Ich heb Zugang zu einem. Tilde Logs. Aber das hier es kann nicht stimmen. Was steht da? Fragt Kim. Laut den Aufzeichnungen ist die Besatzung noch higher. All 200 Mann. Sie sind noch auf der Brücke. Im Maschinenraum, überall. Park liegt auf. Aber wir können sie nicht sehen. Die Lichter blinkten wieder. NICHTTOT. Nicht hart. Kim schlagt schwur. Die Besatzung der Perseverance war noch higher. Gefangen zwischen den Welten. Und sie versucht verzweifelt, ihr Geschichte zu erzählen. Der Weg zum Maschinenraum führt Kim, und ihr Team durch immer dunkler Korridor. Die elektromagnetischen Anomalien wurden mit jedem Schritt stärker, bis ihr Instrument vor Interferenzen samten annackten. Was auch immer die Quelle ist, wir gönnen's ihr. Memeltingenieur Park und start auf sein Wild ausklagens. Mestert, als sie die schweren Touren zum Maschinenraum öffneten, blieben allweil eingewiselt stehen. Das, was sie sahen, spart ich jeder beschreiben. Der experimental Quantenantrieb der Perseverance war noch da, aber hat sich völlig verändert. Mein Gott, flüstert Techniker Chai. Was haben sie getan? Kristalline Strukturen von fremdartiger Schönheit wachsen aus dem Antriebskern heraus wie Gefrorins Licht. Sie pulsierten in sanften Blau, und violetten und warfen tanzen Schatten an die Wand. Die Kristalle waren nahtlos in die Schiffssystem integriert, als wären sie schon immer dort gewesen. Kim trat vorsichtig her. Die Luft die Kristall herum schimmert wie Hitzeflimmern, obwohl es hier unten eiskalt war. Park, kann sie dies Energiesignaturen analysieren. Park richtet sein Instrument auf die kristallinen Watcherungen. Sein Augen weiten sich, als die Messwert sah. Das ist unmöglich. Dies Energie existiert nicht nach unseren physikalischen Gesetzen. Sie scheint zwischen verschiedenen Dimensionen zu schwingen. Dimensionen? Fragt Kirsten Sale Howard. Stellen, sie sich vor, ein sehr realistisch nur in dann schickt, erklärt Park mit sittender Stimme. Dies Kristall schaffen Verbindungen zu anderen Schichten, anderen Existenzebenen. Plötzlich flackert das Licht, und für einen Moment sahen sie Gestalten den Antrieb herum arbeiten. Durch ein Figuren, in Uniformen der Sternenflotte, die sich bewegten. Als wären sie noch im Leben. Die Besatzung, haupt Kim, sie sind nicht verschwunden. Die Geistergestalten wandten sich zu ihnen ihr Gesichter kaum erkennbar, aber ihr Verzweiflung war spürbar. Einer von ihnen, vermutlich der Chefingenieur, hab ihn durchsichtig Hand und siegt auf die Kristall. Sie versuchen uns etwas zu sagen, flüstert Choi. Park arbeitet fieberhaft in seinem Scanner. Ich verstehe es langsam. Die Quantenergie hat die molekulare Struktur der Besatzung verändert. Sie existieren noch, aber nicht in unserer Dimension. Sie sind gefangen zwischen den Realitätsebenen. Die kristallinen Strukturen pulsierten heller. Und plötzlich öffnet ihn Stimme den Raum versucht und weit entfernt. Aber menschlich, Warning. Konstrukt kommt wird in Gefahr Kim spürt, weil sich ihr Magen zusammenzog, sie versuchen uns vor etwas zu warnen. Mission in nicht windet, müssen stoppen, bei Stimme verrebt. Aber die Botschaft war klar. Die Besatzung der Perseverance war nicht tot, sie war zu etwas anderem geworden. Und was auch immer sie im unbekannten Raum entdeckt hatten, es kam zur Erde. Wir müssen mehr herausfinden, sagt Kim entschlossen.
die Antworten sind hier. In diesen Kristallen, die Geister besitzen nicht stumm und verschwand wieder in den Schatten zwischen den Dimensionen. Zirk auf der Brücke arbeitet Ingenieur Park fieberhaft daran, die verschlüsselten Logbücher zu entschlüsseln, die kristallinen Strukturen aus dem Maschinenraum schienen seine Ausrüstung zu verstärken, als würden sie ihm helfen wollen. Ich bekam etwas, rief aufgeregt, die Quantenergie macht die Entschlüsselung möglich. Communications bis in Januar von der Rettungsflotte herübergebeamt wurden, bei der Dechiffrierung zu helfen. Ihr Finger flogen über die Konsole. Rundverzerrt Stimmen aus den Lautsprechern drängen. Hier ist Kapitän Honda. Perseverance. Tag 847 and Sarah Mission. Wir haben etwas gefunden. Etwas Unglaubliches. Die Aufzeichnung nistet. Den Wort Hans Stimm klarer. Es nennt sich das Konstrukt. Instructor so groß wie ein Mond. Älter als eine Zivilisation. Es hatten's ihn wohl angeboten. Kim an die Team lauschten gebend. Wenn die Logbücher die unglaubliche Geschichte enthalten. Das Konstrukt war ein Verbleibsel einer uralten Rasse. Die vor Millionen von Jahren das für sich Dasein überwunden hat. Es behauptet, das Universum stehe vor einem Kollaps. Vor Hans Stimm fort. Nur durch Transzendenz können wir überleben. Wir müssen unser körperliches Dasein aufgeben und Teil eines galaktischen Bewusstseins werden. Oder, flüstert Geist in Seel, die Antwort kam wie ein Schlag, oder die Menschheit wird ausgelöscht, wenn die Entropie des Universums kritische wird erreicht. Justierte die Frequenzen und fing weiter Gesprächsfetzen auf. Wir haben uns entschieden. Hörten Sie Hans sagen, zum Wohl der Menschheit würden wir den Prozess durchlaufen. Doch dann ändert sich der Ton der Aufzeichnungen dramatisch. Hans Stimm wird panisch. Etwas läuft schief. Der Transzendenzprozess funktioniert nicht wie versprochen. Wir sind gefangen. Die Lautsprecher füllten sich mit verzweifelten Schreien und Rufen der Besatzung. Jun arbeitet hart daran, die Signale zu verstärken. Plötzlich sprach ihn anders Stimmchefingen nur von der Perseverance. Wir haben einen schrecklichen Fehler gemacht. Das Konstrukt lat. Es ernhört sich von Bewusstsein. Es sammelt. Nicht es verschlingt. Kimspert es gilt in ihren Adern. Sie haben versucht, die Menschheit zu retten, aber sind in ihn Fall getappt. Das ist noch nicht alles. Sagt Jun und dreht weiter in den Regeln. Hört das hier. Hans Stimm erschelt wieder, schwicker aber entschlossen. Wenn jemand dies Botschaft empfängt, das Konstrukt kommt zur Erde. Wir haben 3 Jahre versucht, einen Weg zu finden, es zu stoppen. Wir haben gelernt, in diesem Quantenzustand zu existieren. Die Übertragung wird klarer, als wird die Geisterbesitzung all ihr Energie bundeln. Wir werden warten, bis es kommt. Dann werden wir kämpfen nicht für uns, sondern für die Menschheit. Es hat schon 1000 von Welten verschlungen, warnte Hans Stimm eindringlich. Aber es hat noch nie auf menschlichsterheit getroffen. Wir werden ihm zeigen, was es bedeutet, mit der Menschheit anzulegen. Die Übertragung brach ab, aber die Botschaft war klar. Die Perseverance und ihr Besatzung warten auf den finalen Kampf. Die Luft auf der Perseverance begann zu flimmern wie Hitzeflimmern, aber heim Asphalt. Kim an die Team spürten, wie sich die Atmosphäre verändert. Die Temperatur sank noch weiter, und ihre Tensage bildeten dick Wolken. Seht ihr das? Flüstert Techniker Choyan siegt auf den Korridor vorinnen. Durch ein Gestalten materialisierten sich langsam aus der Luft. Männer und Frauen in den blauen Uniformen der Sternenflotte, ihr Körper wie aus Glas gemacht. Sie bewegten sich mit Absicht durch die Ginge.
Als würden sie noch immer ihr Aufgeben erfüllen. In der Gestalten in sich Ingenieur Park. Es war offensichtlich der ermalige Chefingenieur der Perseverance. Sein Lippen bewegten sich, aber kein Ton kam heraus. Stattdessen begannen die Konsolen sie herumzulüften. Sie versuchten, aber die Schiffssystem zu kommunisieren, konnte sofort. Hat sich auf Quantenphysik spezialisiert und verstand die Energiemuster besser als die anderen. Die Displays zeigten Bilder und Text in schneller Folge, übersetzt fieberhaft. Sie sagen, das Konstrukt ist ein Parasit. Es hat sich von Bewusstsein lebender Wesen. Weiter Geister gestalten erschienen überall auf dem Schiff, manch nieten vor Konsolen. Understanden why walken en wichtigen durchgingen. Al wirkten konzentriert, als würden sie in wichtig Mission durchführen. Hier steht mehr, rief Choi aufgeregt. Sie haben 3 Jahre damit verbracht, das Konstrukt zu studieren. Es hat bereits 100 von Welten gelehrt. Ganz Zivilisationen sind in seinem Bewusstsein jetzt verschwunden. Kim spürt einen Schau des Entsetzens. Wie viel, die Anzeigen flackerten. Sollen erscheinen, tausend von Sternensystemen, Millionen von Welten, Billionen von Bewusstsein, Verschlungen von dieser kosmischen Bestie, unwiderliche Geister gestalt, vermutlich die ermalige Geist in der Besatzung, Gott sich seo. Ihr Transparenten beruhten die Konsole, unmedizinisch Daten erschienen. Sie seitens, wie der Prozess funktioniert, übersetzt Choi mit sittender Stimme. Das Konstrukt verspricht Stabilität, aber in Wahrheit absorbiert es das Bewusstsein komplett. Die Perseverance-Besatzung ist nur deshalb noch da, weil der Prozess durch ihren Quantenantrieb unterbrochen wird. Kapitän Hahn manifestiert sich deutlicher als die anderen. Sein Geistergestalt salutiert vor Kim. Dann siegt auf ihn Großsternenkart, die auf dem Hauptdisplay erschien. Das Konstrukt bewegt sich auf die Erde, las Choi vor. Geschätzt Zeit, 60. Die Besatzung der Perseverance hat ihr Zeit genutzt. Sie hatten das Konstrukt beobachtet, sein Schwicken studiert und einen Plan entwickelt. Durch die Schiffssystem teilten sie ihr gesammeltes Wissen mit den Lebenden. Sie haben etwas entdeckt, sagt Choi plötzlich. Das Konstrukt kann mit menschlicher Individualität nicht umgehen. All anderen Rassen, die es absorbiert hat, wären Kollektivwissen, aber Menschen denken eigenständig, sind unberechenbar, haben nicht geisterhaft und sie auf weiterdaten. Die Perseverance war mehr als nur ein Geisterschiff geworden, sie war zu einer Waffe umgebaut worden, bemannte von einer Besatzung, die bereits den Tod überwunden hat. Der finale Kampf wird bald beginnen. Bei Bruch der Perseverance wird plötzlich von einem sanften, bulgulichen Licht erfüllt. Die Luft beginnt zu vibrieren, und langsam materialisiert sich in Gestalt vor Kapitän Kim. Es war Kapitän Hahn, deutlicher und solider als all anderen Geisterwesen, die sie bisher gesehen hatten. Hahn salutiert förmlich, sein durchscheinend Uniform noch immer perfekt in Ordnung. Als den Mund öffnet, kam diesmal tatsächlich in Stimme heraus, dann unversetzt, aber verständlich. Kapitän Kim, sprach Hahn mit einer Stimme, die klang, als käme sie aus weiter fern. Wir haben nicht viel Zeit. Das Konstrukt wird in 4 Tagen hier sein. Kim fühlt sich seltsam ruhig in der Gegenwart des Geisterkapitäns. Was ist Ihr Plan, Kapitän Hahn? Hahns Gestalt wird fester, konzentrierter. 3 Jahre haben wir uns auf diesen Moment vorbereitet. Wir haben gelernt, unseren Quantenzustand zu kontrollieren. Die Perseverance ist nicht mehr nur ein Schiff. Sie ist ein Waffe geworden. Ingenieur Park stark fasziniert auf sein Instrument.
Die Quantensignaturen sind unglaublich stabil verwiesen in diesem Zustand. Wir haben unsere Existenz stabilisiert, erklärt Hahn. Jeder von ist zu einem lebenden Quantenvirus geworden. Wenn das Konstrukt versucht, unser Bewusstsein zu absorbieren, würden wir in sein Netzwerk eindringen. Gerst in SEO trat hier. Ihr medizinischen Scanner zeigten unmöglich Wort an. Ihr biologischen Signaturen, sie schwingen zwischen verschieden. Realitäten. Why ist das möglich? Wir sind wieder tot noch lebendig, antwortet Hahn mit einem geisterhaften Lächeln. Wir existieren im Zwischenraum. Und genau das macht uns gefährlich für das Konstrukt. Weite Besatzungsmitglieder materialisierten sich sie herum. Chefingeniurli. Kommunikationsvereinziehung, Waffenaufweisung, all bereit für ihr letzte Mission. Das Konstrukt erwartet Widerstand von allen. Für Hahn fort. Aber nicht von ihnen. Es hat jahrmillionenlang kollektive Wustin absorbiert meines Rassen, die als Einheit dachten. Menschen sind anders. Why meinen Sie das? Fragt dort Hans Augen leuchteten auf. Wir sind eigensinnig, unberechenbar, jeder von uns denkt für sich. Das Konstrukt kann mit dieser Individualität nicht umgehen. Wenn wir in sein Netzwerk eindringen, würden wir es von ihnen zerreißen. Techniker überprüft die Quantenfelder. Die Energiepegel sind stabil genug für ein koordinierter Attack. Aber was passiert mit ihnen danach? Haben Sie einen Moment. Wir würden wahrscheinlich völlig verschwinden. Aber die Menschheit würde überleben. Die Geister chronikten Klassen. Sie hatten bereits als Jeb für ihr Körper, ihr normales Leben, ihr Zukunft, was blieb. War ihr Pflicht gegenüber der Menschheit. Wir brauchen sie an der Flot. Als Belenking, sagt Han zu Kim, greifen sie das Konstrukt frontal an, rennt wir durch die Hintertür einbrücken. Kim nickt respektvoll. Es wird mir ein sein, an ihrer Seite kämpfen, Kapitän. Han lächelt ein letztes Mal, bevor sein Gestalt wieder verblasst. Dann bereiten wir uns auf die Schlacht vor. Der Raum die Perseverance begann. Zu zerreißen. Was just wie Stern außer, formt sich zu etwas Unmöglichem in geometrisch Struktur so groß wie ein kleiner Mond. Kristallin Facetten reflektierten das Licht in unnatürlichen Winkeln. An die Oberfläche pulsierte mit einer Energie, die älter war als die menschliche Zivilisation. Mein Gott, flüstert Kapitän Kim anstarrt auf das Konstrukt. Es ist riesig. Die Perseverance wirkt wie ein winziges Insekt neben diesem monumentalen Gebild. Doch plötzlich erwachten als System der Geisterschiffs am Leben. Die Lichter flammten auf, die Waffen luden sich auf, und die Triebwerke heulten mit voller Kraft. Als System online, bergt Ingenieur Park und glühbig. Die Geistercrew übernimmt die Kontrolle. Kapitän Hans durch ein Gestalt erschien neben Kim. Jetzt oder nie, greifen sie an. Die Rettungsflotte öffnet das Feuer. Energiestrahlen und Reaktoren prasselten auf das Konstrukt nieder. Wenn die Perseverance ihre eigenen Waffen abführt. Doch die Angriff prallten wirkungslos, und unsichtbaren Schilden ab. Es funktioniert nicht, rief Waffenaufweisung. Das ist nur die Belenking, antwortet Han ruhig. Unser wahrer Angriff kommt von innen. Die Geistercrew der Perseverance begann zu leuchten. Ihr Quantenformen wurden heller und heller, bis sie wie kleine Sterne strahlten. Dann geschah etwas Augenwöhnliches, sie verließen das Schiff und flogen direkt auf das Konstrukt zu. Sie durchdringen die Schild, Stormtechniker SEO. Die Quantenwesen der Perseverance facen durch die kristallinen Hull des Konstrukts. Als war sie nicht vorhanden. Im Inneren der außerirdischen Struktur begann ein Kampf.
denn die lebenden Menschen nur erinnern konnten. Das Konstrukt erzittert. Sein perfekt Oberfläche begann zu flackern und zu schwanken. Seltsam Geruch drangen ins All hinaus nicht mechanisch, sondern fast wie Schrei. Es funktioniert, Kim ehrfürchtig. Durch die Quantenverbindung konnten sie Fragment der Kampfs wahrnehmen. Die Perseverance screw kämpfte nicht mit Waffen, sondern mit purer menschlicher Eigensinnigkeit. Jedes Besatzungsmitglied behielt sein Individualität, seinen eigenen Willen, sein eigenen Gedanken. Das kollektive Wusstsein der Konstrukts war darauf nicht vorbereitet. Es hat Jahrmillionen lang harmonisch, gleichförmig Bewusstsein absorbiert, aber die Menschen waren chaotisch, unberechenbar, Cheffingenuerlich weigert sich, sein Erinnerungen aufzugeben. Communication seien sie bombardierte. Das Netzwerk mit widersprüchlichen Signalen. Kapitän Hahn selbst pflanzt Zweifel und Fragen in das Kollektiv, wo vorher nur Gewissheit geherrscht hat. Das Konstrukt begann sich zu verformen. Sein perfekt Geometrie brach zusammen, als die menschlichen Viren durch sein Bewusstseinsintergrassen und Eos infizierten, was sie berührten. Sie zerreißen es von innen. Rief Park aufgeregt. Die riesige Struktur sagt wie ein verwundetes Tier. Tal brachen abund. Trieben ins All hinaus. Das Wesen, das tausend von Welten verschlungen hat, zum ersten Mal Schmerz, den Schmerz der Individualität, der es nicht verstehen konnt. Die Schlacht der Quanteneben tat weiter, und die Menschheit kämpfte ihr Überleben. Das Konstrukt wand sich wie ein verwundetes Tier. Sein kristallin Oberfläche riss auf, und seltsames Licht strahmte aus den Spalten. Das Wesen hat zum ersten Mal in seiner Existenz Schmerz gespürt, den Schmerz menschlicher Individualität, der wie Gift durch sein kollektiver Wusstsein reißt. Es sieht sich zurück. Rief Ingenieur Park und start auf sein Sensoren. Die massive Struktur begann zu schrumpfen, ihr Rinder verschwommen wie Rauch. Aber Kapitän Kim spürt, dass der Kampf noch nicht vorbei war. Das Konstrukt versucht zu fliehen. Sich zu erholen und eins Tage sich zu kehren. Kapitän Hans, geisterhaft Gestalt erschien ein letztes Mal auf der Brücke der Perseverance. Sein Quantenform flackert schwächer als Suve, als würde sich auflesen. Es versucht zu entkommen, sagt Han mit einer Stimme, die kaum noch zu hören war. Aber wir werden es nicht zulassen. Was können Sie noch tun? Fragt Kim verzweifelt. Han lächelt müde. Wir werden den dimensionalen Riss versiegeln. Für immer. Es wird nie wieder hierher zurückkehren können. Das wird Sie vernichten. Kirsten Seo. Wir sind bereits tot. Antwortet Han sanft. Seit 3 Jahren. Aber unser Opfer wird die Menschheit retten. Die Gesamtgeistercrew der Perseverance versammelte sich ihren Kapitän. 200 Seelen. Die sich geweigert hatten aufzugeben, orchen tat nicht. Ihr Quantenformen begannen zu leuchten, heller und heller, bis sie wie kleine Sonnen strahlten. Das Konstrukt spürte ihr Absicht und versucht verzweifelt zu entkommen, aber es war zu spät. Die Perseverance Crew opfert ihr letzten Energiereserven, den Raum selbst zu versiegeln. Der dimensionale Riss, durch den das Konstrukt gekommen war, begann sich zu schließen. Die Realität selbst halt die Wand, die das außerirdische Wesen gerissen hat. Nein, hat das Konstrukt geschrien, wenn es ihn Stimme gebietet. Statt des Insanten sein letzten Gedanken pure Panik ins All, als es in sein eigen Dimension-Zirkusigen wird. Kapitän Han wandte sich ein letztes Mal zu Kimam. Sein Gestalt war jetzt kaum noch sichtbar. Ein schwacher Schimmer in der Luft. Es ist Wahlbrucht, flüsterte. Die Erde ist sicher. Han salutet langsam und ehrenvoll.
Kim owdet den Gruß mit Tränen in den Augen, als der Geisterhaft. Kapitän und sein Gesamtbesatzung ins Nix verschwunden. Die Perseverance wurde dunkel. Als System schalteten sich ab, als die Quantenergie, die sie 3 Jahre lang im Leben gehalten hat, erlosch. Das Schiff war wieder nur Metall und Kabel, aber es hat seinen Zweck erfüllt. Sie sind fort, sagt Techniker Choi liest dort Kim nickt und blickt auf die Stirn hinaus. Irgendwo da draußen walkten die Seelen der Perseverance-Besatzung über. Die Menschheit. Sie hatten das unmöglich geschafft. Sie waren zurück jenseits der Todes geworden. Die Menschheit war frei, beschützt von Helden, die niemals aufgegeben hatten.